My dear teachers and my elder brothers and sisters, I welcome to all of you with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah mercy and peace be upon to all of you. I gonna recite some hadith of Prophet Muhammad, peace be upon him. Hadith number 1. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said the action are judged by intentions. Hadith number 2. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said the best among you is who learn the Quran and teach it others. حديث نمبر 3. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. The Prophet